So if you ever feel like you are you need some protection, and you feel like there's a lot of challenges which are coming in your way, especially in success, especially in anything, like anything. So you can do these things for your own benefit, because during the COVID times there were a lot of such sessions with different kind of people, wherein we were just chanting things and just to bring peace into this universe. So when you do everything possible, and the results are not on your hands, all you can do is surrender it to God. So I will be chanting two kinds of things, and I hope that you guys are with me. Okay. So one is Hanuman Chalisa, and the second is Okay. So I'll start. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियाई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाई सजीवन लखन जियाई, श्री रघुवीर हर्षि उर लाई, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरते संभाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित रहीसा, यम कुबेर दिक्पाल चाहते, कवि को विद सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहीन कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वह सब जग जाना, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो दाही मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्पर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपति पर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त हाय, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, यह सदबार पाठ कर कोई, छुटे बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सौखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महजेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सरभूप. So this is Hanuman Chalisa, and I know that many of you read this, but I just wanted to spread this because I feel like these chanting have a lot of power. Like, you do not know how things work out for your own good, and it's always like the universe always has your back. So that's the message I want to give you. Now the second part of this I would start in some time. Also, if any of you there's also one more mantra which is of Hanumanji, and that is a Bajrang Ban. So it is more powerful than Hanuman Chalisa, especially if your needs are very urgent. So I do not usually read Bajrang Ban in front of people, except if it's my except if it is someone who is very close to me. I will not do that. So I don't do it in public, but that's what I wanted to tell you. Okay guys, so you know about Ganesh ji.
So Ganpati is said to remove all the obstacles in your life for whatever you are praying. Also, one more thing: do not tell people what you are praying until and unless it's with someone who is very close to you, and you should not be saying what you're praying. So that's the thing. Okay. So let's sing the song. It's not a song, by the way, but we usually do it when we are doing Ganesh Aarti. So, especially in Mumbai, so I would like to do the same here. सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी चिलकी मा मुक्ता फरांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन माते मना कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन माते मना कामना पूर्ती जय देव जय देव रत्ना खचित बार तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभ दोबरा रुण सुणती नो पुरी चरणी कागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन माते मना कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना सरल सोंड वक्र तुंड ती नयना दास रामाता वाटा हे सजना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गुज गजमुख तो डोंडिल विराजे सुट गौरी हर को हाथ लिए गुरु लड्डू से सुरवर को महिमा कही न जाए लागत होय पर को जय देव जय देव. So it's actually a song, but I have it's actually a song, but it's also like people just chant this without even the melody of the song. So, but I don't know, like it just comes to me naturally that whenever I try to sing this song, it comes in the form of a song only. It doesn't come in the form of a chant because I'm so used to listening it in some sort of tone, because I've been in Mumbai for such a long time that it has been like all their habits have become mine. So that's how a place changes you in so many ways. Like, so I'm actually from West Bengal, but like there's no characteristics of a Bengali so much more. Like I am too much of a Mumbaiker, so everything which they do, it is a part of me. So that's why whenever I sing this song, that Mumbaiker in me comes out. And so the main motive of doing this is that if you're facing some kind of problems in your life, and if you're facing some sort of challenges, big challenges, which you feel like, okay, I'm not able to change this thing, how to do this? Rather than being upset about things, rather than feeling helpless, rather than feeling hopeless about things, because many of you, so okay, I don't want to comment about it, but many of you feel that ways. So for that, you really need to change the outlook, and you really need to, like think it in a different way, and surrender it to God. So yeah.